umewaumba wetu. Wengi wameharibika hata utu wetu. Miguuni pako Mungu wingi daima niwe. Nakuombea sasa mama yangu na baba yangu na kaka yangu na kijana niwe msaada. Najua kuna mwingine ambaye anachoti ana Mungu kumsaidia kwa mama yangu. It's raining suddenly at 1, and even those who are drying maize are struggling to cover the maize, dry maize there. The rain has come from nowhere. Seriously raining again in Kitale all of a sudden. And you can see business people struggling. Even where I am right now, the rain is coming from a different direction. And it's a sudden rain. It's raining on